how to be blessed, because during the first century, being blessed is completely different from what we know now. During the time of Jesus, there were two kinds of people living in this land. We have the Jews and we have the Gentiles, the Romans and the Greeks. Okay? Being blessed for the Romans was to be a very good soldier, to have a lot of gold, to have good armor, to have high-ranking positions in the Roman army. This is how to be blessed and prosperous. Blessed is to be also prosperous. This is how to be prosperous in Roman world. Okay? For the Jews to be prosperous and blessed is to be completely obedient to the laws and the commandments. To be blindly obedient to the laws and the commandments. And this is also why Jesus called them out on that. Being obedient blindly of the commandments, and sometimes not even knowing what are we talking about. So he especially called the Pharisees. Okay? So Jesus does not want that type of prosperity, because this is materialistic prosperity. He using the blessings, he is trying to teach us how to become, or how to be as close as possible to the image of God. To the image of God. He starts talking about the salt and light, the example of salt and light, and he says, you are the salt on the earth, but if the salt loses its saltiness, how can it be made salty again? It's no longer good for anything except to be thrown and trampled underfoot. So he's telling us to be like salt. Why is salt important? Because during the ancient world and during the time of Jesus, salt was used to preserve. Salt was used to preserve food. Yes, to bring savory out of food, but to preserve the food. Okay? And he adds that we should be as light. You are the light of the world, and the town built on a hill cannot be hidden. Neither do people light a lamp and put it under a bowl. Instead, they put it in its stand. So he's combining salt and light. We should be like salt, preserving ourselves like the salt preserves the meat and the food back then. And we should be, as we preserve ourselves, we should be the light. We should give that light to others. And he commands us, neither do people light up a lamp and put it under a bowl. If you have the light, you have to share it. You preserve yourself, you get enlightened, and if you have light, you share it. You don't keep it to yourself by putting a bowl on a lamp and fading it away. Cái pháp bước phúc thực chúng ta về đó là chúc phúc cho những ai, cái phúc lành ở cái thời kỳ mà Chúa Giêsu đó rất là quan trọng và có hai ý nghĩa đối với người Hy Lạp và Roma. Cái phúc lành của họ là được giàu có, sung túc, cái sức mạnh của họ, trong khi đối với người Do Thái, cái phúc lành đó là hoàn toàn tin tưởng vào con lời của Chúa một cách không vô điều kiện. Họ dùng chữ là mù quáng đó, và Chúa Giêsu không muốn bước ra khỏi cái não trạng đó, và Chúa đưa ra cái phúc lành. Và cái phúc lành như tôi nói đó là hiến chương Đức Trời và tùy vào cái tâm hồn của mình. Và Chúa Giêsu nhấn mạnh cái bài của ông tiếp theo đó là các con là muối. Bởi vì muối dùng để làm cái gì? Muối dùng để ướp. Nếu mà chúng ta ở miền quê trước năm 75 hay là sau năm 75 miền quê thì người ta dùng muối, miền quê đó dùng muối để ướp thịt, ướp cá để giữ cho cái cá nó giữ lâu hơn. Cho nên Chúa nói là chúng ta phải làm muối được ướp, và cái muối đó phải mặn, mà nếu không mặn thì muối đó phải đổ ra cho người ta đạp trên chân.
Và khi mà chúng ta muối đã ướp được rồi thì ánh sáng chúng ta là ánh sáng từ thế gian, và ánh sáng phải tỏa chiếu cho người khác chứ không phải chỉ giữ cho chính mình. Thế là chúng ta không có giữ để dưới cầm bàn, nên phải để trên giá cao để mọi người trông thấy và nhìn thấy muối và ánh sáng của mình, đời sống của mình. Jesus continues and said, "Do not think that I have come to abolish the laws." Meaning he did not come to abolish the old covenant by Moses and that the Jews had, but then to fulfill them. He came to fulfill them. Okay? And during his speech, he gives us two examples of how, using the blessings, on how to become God-like. How we all can become gods with a small g. There is a big difference with a small g, as much as close to the image of God. So he gives us an example. You heard in the Old Covenant that if it is said that you shall not murder, one of the commandments, you shall not murder. And anyone who murders will be subject to judgment. But I tell you that anyone who is angry with his brother and sister, he is subject to judgment.